ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਏਅਰਵੇ obstruction ਇਨ ਐਨ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਵੇ obstruction ਦਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ। A artificial teeth, B food, C tongue, D small objects। ਸੋ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰ obstruction ਦਾ? tongue is the right answer। Next question number 2, Imfron is used in the treatment of। so Imfron medicine ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ treatment 'ਚ use ਹੁੰਦੀ ਆ? Next here are the options, A demographic anemia, B megoblastic anemia, C iron deficiency anemia, D pernicious anemia। so Efrin used in treatment of iron deficiency anemia ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ then use Efron। C is the correct option। Third, which clinical condition is identified by triple test in pregnancy। so ਕਿਹੜੀ condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ triple test pregnancy identify ਕਰਦੇ ਹਾਂ? A Klinefelter syndrome, B Down syndrome, C West syndrome, D hydrocephalus। so in which condition Down syndrome condition identified by triple test in pregnancy? B is the right answer। so fourth, which of the following disease condition is diagnosed by using DEXA scan। so in which disease condition diagnosed by using DEXA scan? A breast cancer, B osteoporosis, C deep vein thrombosis, D acute kidney injury। so the disease is in osteoporosis by using DEXA scan। B is the right answer। Next question, fifth, Nissen fundoplication is the surgical treatment for which condition? so Nissen fundoplication is the surgical treatment of which condition? A intestinal obstruction, B inguinal hernia, C gastroesophageal reflux disease, D fecal infection। so the main disease is gastroesophageal reflux disease is the surgical treatment of Nissen fundoplication। Sixth, which condition is known as housemaid's knee? A blepharitis, B bronchitis, C bronchitis, D prepartal bursitis। so right answer is prepartal bursitis। Seventh, algae medium is used as culture medium for which disease condition? Here are the options, A tuberculosis, B malaria, C gonorrhea, D none of the above। so the right answer is tuberculosis। Eighth, which statement is not true in measure to overcome bad body odor? so ਕਿਹੜੀ statement ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ to overcome bad body odor ਦੇ ਲਈ? A to keep our body clean, B to take daily bath, C to use deodorant, D to avoid bath during menstruation। so ਆਪਾਂ body odor ਦੇ ਲਈ body ਵੀ clean ਕਰਾਂਗੇ, take daily bath, deodorant ਵੀ use ਕਰਾਂਗੇ। so right option ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? to avoid bath during menstruation। menstruation ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ
odor ज़्यादा आऊगी. So D is the right answer. 9th, the amount of blood pumped by each ventricle during ventricular generation is termed as A. Stroke volume, B. Cardiac output, C. Tidal volume, D. Heart rate. So amount of blood pumped by each ventricle during ventricular generation is known as stroke volume. A is the right answer. 10th, the amount of oxygen required to decompose the organic matters of water by microbes is known as dash. A. Dissolved oxygen in water, B. Biological oxygen demand of water, C. Eutrophication, D. Surface law. So the right answer is biological oxygen demand of water. B is the correct option. 11th, during pregnancy earliest time to feel quickening. So केड़ा earliest time हुंदा quickening जदों feel हुंदी है? A. 12 weeks, B. 14 weeks, C. 16 weeks, D. 18 weeks. Right answer is D. 18 weeks. 12th, what is the total number of white blood cells in the body of a healthy adult person? A. 4.5 to 6.5 million per cubic millimeter of blood, B. 2 to 4 million per cubic millimeter of blood, C. 4,000 to 6,000 per cubic millimeter of blood, D. 4,000 to 11,000 per cubic millimeter of blood. Right answer is 4,000 to 11,000 per cubic millimeter of blood. Total number of white blood cells in a body 4,000 to 11,000 per cubic millimeter. 13. RT-PCR means A. Real-time polymerase chain reaction, B. Reverse transcriptase polymerase chain reaction, C. Race-time polymerase chain reaction, D. None of the above. So RT-PCR means reverse transcriptase polymerase chain reaction is the right answer. 14th, which one of the most important step for proper healing of fracture in bones? So most important step for proper healing of fracture in bones: A. Calcium supplementation, B. Exercise, C. Embolization, D. Antibiotics. So embolization means इधर उधर नहीं हिलाना हैगा. 15th, large scale water purification of water comprises all steps except एक नूं छड्ड के केड़ा large scale water purification दा पूरा प्रोसैस आ. A. water storage भी करांगे, B. disinfection भी हो, C. screening, D. filtration भी हो. सो केड़ा नहीं हो, screening नहीं की जाऊ. C is the right answer. Next, move to the 16th. DMPA is an injectable contraceptive which is given after an interval of every dash 2 weeks, B 3 weeks, C 3 months, D 2 years. So DMPA is an injectable contraceptive used every 3 months. 17th, all the statements in relation to halitosis is correct except A. bad breath, B. odor producing bacteria, C. carbon compound producing bacteria, D. sulfur compound producing bacteria. So relation to halitosis, carbon compound producing bacteria is the right answer. 18th, what is the immediate management of dog bite? A. suturing of wound, B. antiseptic on wound, C. hospitalization, D. washing the wound with soap and water. So main management of dog bite is washing the wound with soap and water. 19th, phobia is an exaggerated or unnecessary form of A. fear, B. anger, C. anxiety, D. love. So main answer is fear. Phobia is an exaggerated of fear.
20th, hepatitis B vaccination schedule in adults. A 0 1 2 month, B 2 4 6 months, C 0 6 12 months, D 0 1 6 months. So hepatitis B vaccination in adults 0 1 6 months. 21. Which of the following drugs causes extra pyramidal symptoms as side effects? A. Antidepressants drugs, B. Antipsychotic drugs, C. Anti-anxiety drugs, D. Mood stabilizers. So drugs causes extra pyramidal symptom, side effect is antipsychotic drugs ਦਾ ਹੁੰਦਾ. 22. Which disease is related to a personal hygiene? A. Scurvy, B. Rickets, C. Migraines, D. Hookworm disease. So the right answer is hookworm disease. 23rd, Hind milk of mother breast is rich in A. Fat along with vitamin A and D, B. Vitamin and minerals, C. Protein, D. Lactose. Right answer is Hind milk of mother breast is rich in fats along with vitamin A and vitamin E. A is the right answer. 24th, which one of the among the following is not used as chemical antiseptic and disinfectant? A. Formaldehyde, B. Phenol, C. Hydrogen peroxide, D. Benzene hexachloride. So right answer is benzene hexachloride is not used as chemical antiseptic and disinfectant. 25th, which one of the following parameter is not included in a PAGAR score? Heart rate, blood pressure, C. muscle tone, D. color of the baby. PAGAR score ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਮਸਲ ਟੋਨ ਤੇ ਕਲਰ ਆਫ ਬੇਬੀ, but not included in option B. Blood pressure is the right answer. 26th, which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of operation theatre? Mop means पोछा लगाना. Spilled water है जो फ्लोर पर blood गिर गया, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑपरेशन थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਪ ਕਰਾਂਗੇ A. Acidics, B. sodium hypochlorite, C. Savlon, D. formalin. So sodium hypochlorite solution is used to mop spilled blood on the floor of operation theatre. B is the right answer. 27th, which one is the preferred site for intramuscular injection in under 5-year-old children? So under 5-year-old children, which is preferred site for intramuscular injection? A. deltoid site, B. vastus lateral site, C. ventrogluteal site, D. dorsogluteal site. So best site is vastus lateralis site. 28th, which one of the most common cause of ophthalmia neonatum? So most common cause of ophthalmia neonatum is A. chlamydia trachomatis, B. candida albicans, C. streptococcus, D. staphylococcus. So right answer is chlamydia trachomatis. 29th, spinal anesthesia is given usually at which level of spinal cord? A. L2 L4, B. L3 L4, C. L5 L6, D. L1 L2. So spinal anesthesia, which level of spinal cord? L3 L4 is the right answer. 30th, in which type of abortion the cervical OS 12 remains closed and there is no passage of tissue? A. complete abortion, B. inevitable abortion, C. incomplete abortion, D. threatened abortion. So which type of abortion of the cervical OS 12 remains closed, no passage of tissue, in the condition of threatened abortion? 31st, what is the total iron requirement during an average pregnancy?
So total requirement during average pregnancy: A 300 mg, B 800 mg, C 1000 mg, D 1200 mg. So 1000 mg is the total iron requirement during a pregnancy. C is the correct option. 32. The most predominant causative agent of gas gangrene is. So ਜਦੋਂ गैस फॉर्मेशन हो जाती है, मोस्ट प्रीडोमिनेंट causative agent कौन सा है? A क्लोस्ट्रीडियम परफिंगस, B ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, C साल्मोनेला टाइफी, D HIV. So main is क्लोस्ट्रीडियम परफिंगस. 33. Which of the following disease any occur due to deficiency of thiamine? Sir, which of the following disease occur due to deficiency of thiamine? This is very easy question, so ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. Next, so this is the last question of this video. Very important multiple choice question ਸੀ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਚੈਨਲ ਨਿਊ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ 4 o'clock ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ.